I was not in the game. It took me some time to adapt to being there in the game. So that was probably the main reason why I couldn't show my usual level. Hey guys, this is Pedro on the back with a brand new interview. This time covering the first day of the VCT Americas kickoff event. I'm here accompanied by Havoc of FURIA, coming off of their loss to NRG in the opening match of said competition. So, Havoc, once again, like I said before, thank you so much for taking the time. It was a pretty tough way to go down against NRG. So, I just want to start off by asking, what is your initial reaction after losing to NRG off of this match? Primeiramente, agradecer pela entrevista. Aham. E foi uma derrota forte na sua estreia para a NRG. Então, como é que você está se sentindo depois dessa estreia da Fúria no Kickoff? Tipo, tô me sentindo muito mal. Não muito mal assim, né? Por conta que eu tava desempenhando um pouco mal no primeiro mapa até. Não, muito mal não. Tipo, eu tava muito mal mesmo, porque eu tava se adaptando ainda. Não teve nenhum tipo de nervosismo da minha parte, tá ligado? Eu só não tava conseguindo entrar no jogo nem nada. E tranquilo. Tipo, segundo jogo, terceiro, tipo, eu pensava que os caras estavam mais na frente, entendeu? Só que quem veio de fora aí dá pra interpretar que eles no mesmo nível praticamente. E o que faltou foi só o individual que eu tenho mais forte. Um, I'm a little upset. I was not expecting to not be able to bring my game, especially in the first map. Um, but I, I stayed calm. I was not like nervous. And then it finally started working. But it was also good to see that they're not that far ahead of us. I think we showed a good game. It was even though it was 2-0, uh, it wasn't easy for them. So I think everybody, anyone who watched it from outside, watch the game can see that we are pretty much on the same level. Yeah, and of course, um, interesting to see to view your perspective on that. But I want to go specifically on that first map, of course. But with your performance, individual performance, finishing with a 225 KDA, not a really a good performance for you compared to your standards. So, what went wrong for you in particular in Breeze in map one? What didn't really go right for you in particular? Vendo que você terminou o primeiro mapa ali com um KD bem baixo, o que você acha que aconteceu com você, particularmente com você, que não deixou o seu jogo assim entrar? Olha, sendo bem sincero, eu acho que eu tava voando praticamente, eu não tava conseguindo absorver o que o jogo tava me dando. É, eu não tava conseguindo, sei lá, performar do jeito que eu performo. Eu tenho certeza nisso, que eu creio que foi um lance, tipo, um jogo mal, entendeu? Tipo, algo que não tipo, não acontece diariamente. Foi só o início de uma estreia, tipo, é isso. Yeah. Um, so I feel like I was not in the game. It took me some time to adapt to being there in the game. So that was probably the main reason why I couldn't show my usual level. But I think it was just the start of a story, and mine started this way. But it's you. I am totally better than that. Individually, and I'm gonna show that. Given the fact that this is your debut match in VCT Americas with Furia after changing teams from the Union to this one, do you feel like nerves played a big part to your overall performance, not just in map one, but also the entire series? É, levando-se em conta de que esse foi o sua estreia, né, no Campeonato Internacional com a Fúria, você acha que isso contribuiu para a sua performance, assim, trouxe uma coisa do sabe, de mexer com os nervos? Você estava nervoso para essa, não só no primeiro mapa, mas o jogo inteiro?
Não tava nervoso, tipo, no primeiro mapa não. Pô, percebi que tudo que eu fazia tava dando errado pra mim, só que era uma questão de adaptação que eu tinha que ter na hora, e eu não tive, entendeu? E eu só deixei aquilo virar uma bola de neve na minha cabeça e eu não consegui performar mais. I wasn't actually nervous, but there was something keeping me from growing my performance. So that thing, I may have overthought a little bit during especially the first map, but I wasn't nervous, and I didn't actually let that dictate how I would play the rest of the game. Now, taking the focus onto the entire team and now into map two, of course, you guys were ahead 8-6 at the start of the second half of Ascent on attacking side. But of course, NRG came back to then take the map and then the series. You mentioned a little bit about you guys not being being close to the level of NRG. What do you feel made the difference between you guys and NRG for this series? No segundo mapa, vocês chegaram a fazer 8-6, né? Mas na segunda parte do mapa, é, conseguiram tomar a dianteira e levar o mapa e o jogo. O que você acha qual foi o diferencial da NRG aqui? O time diferente entre a NRG e a FURIA para que eles pudessem ganhar o jogo no final, mesmo quando vocês tinham vantagem? Tipo, eles se adaptaram bastante bem. A gente tava com um plano de jogo ali e a gente não conseguia adaptar bem nosso plano de jogo. E acima disso, eles conseguiram estar um passo à frente da gente porque a gente não sabia o que eles estavam fazendo no mapa, entendeu? Então eles se adaptaram muito bem em cima da gente do plano de jogo que a gente estava fazendo. Yeah, I think they really adapted to our game, and we couldn't do the same. And also, at some point, we had no idea what they were doing, and at the same time, they adapted really well to our game. Um, so I think it was just this us being able to actually work our strategy, our game, and we couldn't deliver that. Now that you've been able to play your first official match in on the international level, what do you feel has to be the biggest thing that you feel you have to adjust for this next match against either the loser of Cloud9 and MIBR? Agora que você finalmente fez a sua estreia no campeonato internacional, o que você acha que deve ser o foco para o próximo jogo? O que deve melhorar? Pode ser contra a MBR ou Cloud9? Tipo, falando de mim, tipo, não falando dos times que eu vou jogar contra, que eu não sei ainda se é a MBR ou a Cloud9. O que a gente tem que melhorar, e eu melhorar eu estar bem, tipo, individualmente, tipo, reforçar mais isso, porque foi isso que faltou pra mim no dentro do jogo. Então, eu vou dar um reforço individualmente e ajudar meu time coletivamente a confiar no que eu estou a propor a fazer no quando eu rolar o próximo jogo. I'm gonna focus on me on this one and what I'm gonna do. Um, I will work to really bring my A game to perform the way I know I can. And so if I do that individually, I know that I'm going to be able to help the team to face either MIBR or Cloud9. Do you have a preference as to who exactly do you want to face in the second match for yourself and the rest of the team? And if so, Tem, who is it? você tem alguma preferência em quem você gostaria de enfrentar e você acha que o time inteiro gostaria de enfrentar? Não, qualquer time que vier, a gente vai se portar do mesmo jeito e fazer o nosso jogo fazer dar certo. Not really. It doesn't matter the team that we face. We're gonna do our thing, and we're gonna behave the same way. Of course, and hopefully you guys are able to rebound for this next
match in your schedule. So, Havoc, once again, thank you so much for taking the time doing this Thank you. interview. Thank you for the translation as well to the translator, and best of Yeah. luck to the future. Thank you.